Привет, ребята. Это игрушка Happy Few. И мы начинаем ее прохождение. Она похожа чем-то на Биошок и... Артур напевает мелодию. Долбоёб напевает мелодию. Короче, ее нормально не перевели. Какая-то там дрянь была написана, не пойми что. Oh, heavens no! Типа он редактор какой-то газеты. Что-то редактирует. Oh, God. О, Господи. Это история из его личной жизни. Дети, пожалуйста, не высовывайте руки из окна. Артур, высовывай тут закон, это очень опасно. Артур, где это, Артур? Куда ты делся? Пожалуйста, не надо, нет! I should just take my joy, shouldn't I? Мне просто нужно принять радостину, правда? Редакторский аппарат. Держать Евс. Принятие радостины. Ев вспомнить. Ну, радостина это хрень какая-то. Хематоз. Наркота. Так что мы лучше вспомним. Percy! Перси! Перси! Артур! Перси! 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 Артур, ты где? Ну, похоже. What have you been up to? No one's seen you for hours. Где пропадаешь? Ох, работаю, не разгибаясь. Ты же знаешь. Then why haven't I heard a single Так whoosh through почему the с door 10 since часов 10 я не o'clock? слышу из твоего Did кабинета you ни forget we're having одного? Deirdre's birthday party? Ты Oh, we've got a вспомнишь? pinata. Я не успеваю читать. Right. Brilliant. Of course. Have you forgotten your joy? Of course Забыл not. принять радостину. Конечно, Stuck as a bug on a drug. Well, come on then, finish up. Тогда заканчивай. Just have a few more pages. Мне нужно I сделать know еще you're пару very страниц. busy. Я Then знаю, don't это take too очень. long to finish. Тогда не надо тянуть. Батареи почти разряжены. Aha. The power cell's empty. Well, what will you do? I'll get a new one. Do you know I used real butter in Deirdre's cake? And that was the last of it. Ну, какая-то страшная мразь, блять. Какой-то клоунские маски, шляпа, блин. Одежда не пойми чего. Каких годов. Чё это там за окно-то? Типа Британия. А нет, это Британия, это же Лондон. I'm afraid I lack my father's common touch. So could you just pretend that I know how to motivate you? Боюсь, мне не достался отцовский талант. I do hope you're Чё-то planning мать on похоже finishing на то, by что на Victory картинке. Day. Да ладно. There is now a curfew in effect at night. Any civilians What are we going to do, Arthur? We're brothers. We'll look out for each other. Братья могут That's what we'll do. присматривать друг за другом. Твою мать, да блин, что это такое? Блин? Right. Nobody's having nightmares over that.
Well, I Читать-то expect you're успеваю, in the но не conference room озвучивать. presently. Don't dawdle. You don't want to miss the pinata. Слишком быстро. Wasn't Prudence supposed to be coming back today? I made her a welcome back card. I hope I did that right. Короче, он пока не работает редактором, всякие там документы либо принимает, либо черняет. Ну давай быстрее, блин. Дидит. Так, аккумулятор-то я заберу, хватит. Бежим отсюда. Do you think the canister wonders what life's like Интересно, outside the tube? когда-нибудь задумается о жизни. Of course, he'd have to break the tube to get out. Конечно, чтобы выбраться, ему нужно, чтобы... That would break it for everybody. Систему. Так, Clive Birth Whistle. деловое письмо. You're off at a party, aren't you? Так, как здесь вообще эти письма читать? Убоги. О, какая-то кнопка. Так, письма я озвучивать не буду. Кому надо прочитать, ставьте на паузу. Все, идем дальше. Ведь могли же ведь они сделать, чтобы письма можно было озвучивать. Озвучить это все. А так еще и читать эти письма. Да это никому не надо, не интересно. Тратить время игровое на прочтение писем. Что случилось, скромнее? Опачки. О, тухлые помидоры. Оказывается, все на самом деле вот так выглядит. Там в розовых очках, там все красиво. Сесть. Come back. С возвращением. Я даже не знаю, что я делаю. Так что все надо переводить. Мисс Маргарет. Короче. Как отсюда выйти с этого стола? А свалить никак, пока все документы не закончишь. Ну давай резче, блин. Я принял, нет, не подходите ко мне, я принял Эрнестин, нет, оставьте меня. Короче, ему сказал дозу Эрнестина. Я принял. Ну какая рожа страшная. These seem to be a bit behind in our work now that you mention it. Короче, если этот наркотик Эрнестин не принимаешь, то значит ты против них. Ой, какой страшный мужик. Короче, этот мужик говорит, что типа какие-то лаймы использовать. Типа если лимон. There you are. You nearly missed the pinata. It's the most adorable Spanish custom. Uncle Jack did a whole show about it. You smash it until all the sweets come out. Короче, свинью надо колоть. Come on, hit it. Hit it. Давайте, бейте ее.
Hit it! Бей. Give it a whack! Ладно же, вместо крысы оказалось что-то другое. И главное, как еще они поддачу-то классную сделали. Take one of mine. Рука закрывает вот это вот небольшое тельце, только она убирается, и появляется крыса. He's a downer. Call security. We've got a downer. Если вы посмотрите, важно тоже. Probably a bad time to ask for that raise. Короче, он говорит то, что ему надо свалить оттуда. Дверь происходящая. Got a downer here, haven't we? Put that down! Автоматом это он сейчас делает и не может даже... gas? Flaming Nora. Forget him, there's no time. Я не мог даже сейчас защититься и отломать эту трубу. Это все шло автоматически. Но хотел бы я им, конечно, задать жару этим козлам. Happy is the country which know best. Давай уже. Рюльки. Christ, I thought those bastards chased me. There were bridges, weren't there? And tunnels. I'm pretty sure I'm not in the parade anymore. I don't even think I'm still in the village. I'll need some odds and bobs and bits of metal to make a lockpick. I like it. How about you? If you're taking your joy, then you shouldn't have any trouble sleeping. And if you missed some, well, what an at you! Мне же надо сделать эту отмычку. There we go. 3 years of the salamander and me getting into constant trouble finally pay off. Вот одной из игр, когда взламываешь двери, там очень интересно было их взламывать. What happened to А здесь him? просто держишь и все, сам все делает по автоматике. Даже не интересно, если честно. Так. Right, not going anywhere with all this stuff. I'm better jettison some. Сейчас на меня накинется придурок. Да? Где этот дебил? That's the first fight I've won since primary school. Это была первая честная Actually, I драка think it's со the времен first fight начала I've been in школы. since primary school. Ваш сейф обладает неограниченной вместимостью ингредиентов, хранимых здесь можно использовать где угодно. Какой-то ящик. Пневматический. Что там? Сейф. Глупость какая, если честно. Are they going to hurt us? Они No кричат, one's то going нет, to никто не hurt you, причинит тебе вред, Percy. Перси, обещаю. I promise. Значит, Перси это его брат. Have they hurt the city? I don't think they'll blow anything else up. Why?
Because we surrendered, I hope. What are we going to do, Arthur? We're brothers. I'll look out for... Не братья, мы будем присматривать We'll друг look за out for each другом. other. Короче. Врата, работа. Люк, Крисин, запитать люк. Too bad I don't have any other hatches to go to just yet. Может, позже станет понятно. Так, ну пора отсюда валить. Выйти из убежища. Найти наверх. The bridge. I've got to get to the bridge. In the parade district, which I just got chased out of. Brilliant. Ah, the train station. If I can get to the train station, I can just follow the old rail tunnel all the way to the bridge. Be nice if there was a map, wouldn't it? I suppose back in those days we could Говоришь, что если я remember where things проникну на were. станцию, то я попаду куда-то там. А что ему там делать на той станции? Что там кто-то ждет выход какой-то. Сейчас проверим. Ну, точка, куда нам надо идти. Погнали. I am coming for you, Percy. I haven't got it all figured out, but I will find you. Чай пить. Гнилая морковь. Непонятно, что это такое они тут сделали. Перерисовка какая-то детская. Честно говоря, вот непонятно, кто в такое играть даже будет. Только если дети. Nice suit. Отличный костюм. My uncle bought Спасибо, it for это me мне last дядя Christmas. подарил на Anxious to прошлое get back onto the Мне хочется village. вернуться домой в деревню. Well, Вообще well, есть I live in the парадного. parade. You won't get past А, ты that тут не door. пойдешь, тебе Not нужна without one of them одноразовая трудная карта, disposable вроде тех, что electrical носят cards that all патроны the и еще bobbies have. аккумулятор. And a power cell. Know where I could mug a bobby? Не посоветуйте лучше ограбить. You're a brave one, aren't Значит, you? я тебе отдам одну в обмен Yeah. на услугу. I'll trade you one. Don't you want to go back home? А не хотите Он вернуться домой? здоров, Куда? bastards. Говнюкам, You chased которые me out выгнали of the меня из house. собственного дома, When they all вот catch когда the они plague все and die, помрут от мора, then тогда I'll я go и back. вернусь. There's something I want a whole lot Есть more. кое-что, чего я хочу гораздо больше. Видишь тех Bastards in that ублюдков вон camp там, over there, в том лагере, with a в helmet касках с and the оружием. proper weapons. Они кое-что мне They забрали, took something вернуть from мои me. вещи. You get Отдам them тебе back from карту, me. короче. I'll give you my Обмен на card. вещи. Sounds quite dangerous. Такое чувство, что это Isn't it? довольно Of опасно. course it's bloody Ну, я dangerous. сильно That's опасно, what I'm поэтому paying я тебе you. и плачу. Найдешь меня Come вон find в me. том селении, In that sort of поторгуем. hamlet over there. We'll trade. All right. Хорошо, Well- что за вещи? What are they? Me medals. Медали мои Well, с войны, орден за выдающиеся услуги я DSO at Dunkirk. получил And после Victoria Cross at Дюнкера Ramsgate. в квесте истории. Ублюдки им показались забавно, что я все еще храню свои медали. Fucking Обосраться funny, I как thought it забавно. was. No. And you'll need a power cell. Еще тебе to понадобится fire аккумулятор, this thing чтобы up. дверь заработала и их Hooligans stole most of those too. все бандиты Right. поснимали. Well, Ага, понял, что... I'll see what I can do. Well, off I go to a camp of robbers. Maybe I can defeat them with my rapier-sharp wit. Да, титры чертовски быстро идут, не успеваешь их читать. Они начинают раздражать. Для кого они, конечно, делали эту игру? Я же оттуда забрал с собой аккумулятор. Где он? Где? Что за глупость? Так, там какой-то обрыв. Дерево светится. Ты, Heavens alive! It's a bloody fortress. что не провалится? Так, тропинка. Никуда же она ведет. Ведет она сюда.
They would have loved this. I could never... I guess I can take that elevator. I hope no one notices. Lovely day, Fred. A lovely day it is. Not many people get this far. It's Боюсь, sort of с вами немногие a захотят так test. далеко. Это Someone who вроде gets как this far испытание. Неплохие usually puts up a результаты decent fight. In the на arena. арене. I don't suppose there's some way I Послушайте, а could be может more useful to you вы alive. мне I don't был know. полезен? Can you juggle? Well, I can write a lovely poem. I won a prize in school. Nah. We've already got a bad. First, put your things in that box. It will leave you there to starve. Короче, они говорят, что я все сдал. Все свои вещи. Gird thy loins for the moment of truth, for it is upon you. Да не, Circus we've had in weeks. Our newest gladiator comes direct to you from City Hall, according to his wallet. Ladies and gentlemen, will you please welcome warmly Arthur, King of the Parade? Let's see if he can keep blood off that lovely suit, especially his. короче, наверху какие-то менты. Is our two-time winner, Johnny Фуражка. Arthur Hastings? I'm sorry? I don't think I know you. Of course you know me. Нет, конечно, ты меня знаешь. Ты выкинул меня из гимнского вестника. I don't remember that. I don't work there Такого не anymore. помню. You thought one Я of там my больше не articles was работаю. Ты посчитал одно моей insufficiently статьи original? недостаточно Danny оригинальной. Defoe. Дэнни You've Дефо. lost a bit of Ты weight. это немного To be похудел. fair, you did copy my piece line by line. Who gives a shit, Hastings? A newspaper's supposed to make you feel good. Nobody remembers what they read. I don't want to fight you. The feeling is muted. There's only enough food for the winners, see? Now lads, choose your weapons. One is quite lethal. The other will just give the other chaps some bad dreams. Up to you. Ветка с That padded набивкой. one doesn't look nearly as effective. Такой ответки не будет. How badly do I not want to kill good old Danny? And Danny's picked the lethal one. That's cheery. Hey, А у него it's all труба. right. Как I've got great нечестно. odds on you. Don't fuck it up. He's going to come on strong with that lead pipe. You're going to want to block that. Да он должен был уже умереть, я ему в глаз целюсь. Ничего себе. Вот это нереально. Да, ну. Прям бессмертный. Ленинская. Try shoving it. He'll drop his guard. Try shoving it. He'll drop his guard.
spice it up, shall we, eh? How about we let the birds have a chance? If you lost your bet on Defoe, now's your chance to have a double or quits. Короче, будет еще один. Oh, afraid to bite a girl? Две девочки. Тактика боя, конечно, в этой игре оставляет желать лучшего. Что Skyrim даже намного интереснее, чем это, конечно. В этой нет души. Так что если вы собрались и установить и играть, но не стоит. Проще один раз посмотреть и все. Это игра мусорка, конечно. Один раз. Let's all wish him well on his journey. Oh God, these are... Oh God. Мы составили здесь умирать. There's some sort of vent. I wonder if I can pry it loose. I need a gym. Так. О, гвоздодер. Bar. Материал нужен. I don't have a Jimmy bar. Can I find stuff to make one with? I'm gonna have to search these bodies for bits and bobs of metal, aren't I? Есть металлические детали. I suppose now that no one is actively trying to kill me, I ought to be on the lookout for a motoline dispenser. That chap with the book. Так, ладно, потом эти надо очки распределить, не сейчас. Конечно. Так, я что, и выйти еще отсюда не смогу? Пока очки не распределю, но, блин, это нечестно. Меня игра заставляет делать то, что я не хочу. Всякие письма, заметки. Блин, ладно. I suppose now that no one is, I better figure out how to get rid of him real quiet like. Definitely don't want a crowd. It's not personal. Момент. Так. Нажмите C, чтобы начать красться. Ну, я это и сделал. Проще втихаря убивать. This won't take a minute. Так много вроде должно ломаться. Стекло же. Тоже не механика. А кто в такой играть-то будет? Чтобы выбрать активную ячейку, нажмите для целебных предметов, еды, инструментов, препаратов. А где ячейки с оружием? Стеклянная бутылка, надо брать.
bloody nerve coming in here. This isn't Harry. Never was. Ну, сволочь, нашел же меня, да? Sorry. Оба гигамик. Да, ладно, нападем на него. We're not a blood. Не будем мы церемониться и красться. Just lie down. Атакуем и все, всех. На пролом идем. Так. There we go. I can find a power cell right there. Mottling. Pure resublimated dimottling. The fuel of the future now. Дальше валим отсюда. And in municipal police do not have the resources to control places that no one lives. So, be sensible and stay on the painted road. There for your enjoyment and protection. The painted road is all you know. All you need to know. Что-то боевые награды. I guess I can go to that hamlet and give that chap his medals and he'll give me the card I need to cross the bridge. Всякая музыка сразу играет, как в Fallout. Чем-то напоминает Биошок, но Биошок интереснее был в разы. Там и озвучка хоть на русском так была. Getting a bit thirsty. I better find something to drink. Хочется, надо бы что-нибудь Where's a найти. pub when you need one? There's a pump on Barrowholme, isn't there? После еды максимально выносливость надолго увеличивается. Ясненько. If I crouch, I bet I can disappear into those bushes. А ну, ты видишь, какой поганый. Do we really have to do this? Неужели это обязательно? Конечно, обязательно валить их, козлов. Жачка-то у них есть где. Обнаружен тайник. Дротик. Круто. А, это выбросить. Дротик-то не нужен. Блин, зонтик не могу сделать. Очень жалко. Ладно, валим отсюда. Я взломал замок. Купить что-нибудь.
I'll be back in a jiff. So much to choose from. Медицинский спирт. Короче, пускай нам это все пригодится. I wouldn't mind one of those. Just looking. Так. Скорость. Надо самый мощный зонтик. Ой-ой-ой. Какие-то таблетки. Что они значили? Наркотики, флеш. Позволяет бегать быстрее и чуть шумнее. Улучшенный наркотик. Не прописывается докторами. А, это скорость бега повышает. Ага. It occurs to me that the locals may not be all that welcoming. Oh dear, let's try not to get killed, shall we? Здравствуйте, Hello? есть тут Anyone out there? Господи всемогущий. Are you a tourist? Турист, а одежда так как у туриста. Slumming it, are we? Черт. Must be nice to have a closet. Over here, over here. Do you want to get Сюда, сюда. Come in! Заходи, заходи. God, you're new here, aren't Ты you? здесь новенький, да? From the Из parade? парадного района? Yes. Well, Да, я как узнали. how could you tell? Yeah. А, ну да, I'll я tell you how скажу to тебе, как survive your пережить next 5 следующие minutes, 5 and in минут. return you'll Ты give me your взамен socks. Well, that's отдашь мне outrageous. все, что у тебя есть. Your Это возмутительно. funeral. Это на твои похороны. Why are they so angry? Почему они такие Because that агрессивные? suit you're wearing Потому что твой reminds костюм them of all the напоминает jolly, им, как proper, вы decent счастливы и wellies беспечно была who жизнь drove до them того, out как of вы the погнали из homes in the деревни. village. And now we're all Теперь мы cold умираем and от tired холода, and голода и starving to усталости. death. Советую найти You better где-нибудь get a nice острый sharp камень и rock взорвать костюм and в rip клочки. that to shreds. My uncle gave this to me for Дядя подарил Christmas. на Or they'll Рождество. rip you to shreds. Или в клочки, или взорву I тебя. hadn't thought there would be so many. Я не Yeah, думал, it's что like их the так много. latest groovy nightclub, isn't it? People get a bad batch of joy, and it like flips a switch, and they can't take joy anymore. So they get chased out of the village. Been a lot of bad batches lately. So what happens if I rip up my suit? They invite me over for tea and biscuits. Then they really won't give a damn what you do, so long as you don't take things that Что don't будет, если я belong не to порву свой you, костюм? or go up and punch someone in the nose. Now you can survive the next 5 minutes. Cheerio! Типа, если я порву свой костюм, меня что, он пригласят на пирожное? Ну, такие глупости спрашивают. Так, верстак. Не удастся сделать этот зонтик, мать его. В конце концов-то, а? Да, похоже, нет.
Oedipus didn't know what he was doing. But he tore out his eyes anyway, didn't he? Надо же. I got your medals. Я принес вашу медаль. Thank you. Спасибо, ты не представляешь, что они You мне don't know значат. what these mean to me. Что кто-то To know the service part. To know that I fought. You're probably too young to remember. We used to time those days. In 42, we threw them back into the sea. Then they came back in 43. It weren't the same. I hate to be a bother, but the card to get across the bridge? Right. Oh, of course, yeah, sorry. Forgive an old man his memories. Well, good luck. I've got this key card and I can power up the gate with the power cell. I guess I'm ready to cross the bridge. Как они там орут. I can't believe I have to rip up my Давай suit. открывай эту дверь. I can't believe I have to rip up my suit. А, костюм надо испортить. I can't believe I have to rip up my suit. Так. Мало того, что их еще испортить, его еще одеть надо. Да. I don't think my suit is decent anymore. I suppose he's just another I rotten could work downer around the like garden us. district, but Welcome to the bloody garden district. have you been sleeping all right? What a waste of time. At least there are flowers out here. Stay away from the ones with the plague. It's a terrible way to die. Это страшно. This too shall pass, I suppose. It's nice to talk. It could be worse, Good to talk. I think. It's strange. There's At least we're alive. Never find Right. in It's strange. Так, как мне сюда теперь вылезти? А кто это такой? You're all right. Getting it off. Sleep. Пинчуга какой-то. Some of the Germans were fairly decent chaps. I wonder if any of them survived the Russians. Да, здесь телефон звонил. I think this might be the one Sally and me tried to blow up. I always wonder what happened to the letters. There was an awful lot of smoke. Да, хватит тоже тут всякую чушь болтать. That'd Беги be уже. ironic. Die of thirst in England. Какие-то преграды для него прям детские, перепрыгнуть нельзя. Супер детская графика. Да твою ж. Что такое здесь? Колыбелька, Господи Иисусе. Когда Виллингтон родился, последний раз рождался ребенок. Вот что-то не вижу, что пластинка играла и крутилась.
подойдет. Бегом. Что там у нас есть? Наркота. Ускоряющая. Даже аккумулятор есть, а вот здесь рисует, что нету. Bloody hell, I'd forgotten about the revolvers. If I go through without taking my joy, I'm gonna get spanked. I don't run like hell when it lets me out. Oh dear. О, надо же, можно туда и сюда проходить. Будка детектор отказчиков. Надо же. И что дальше? One bridge down, and I'm off to the train station. Опа. Что это такое? У него глюки снова. This is where we hang them. Здесь мы их и повесили, кажется. They broke into the police station. Они вломились в полицейские отделения, пытались сжечь реестр, чтобы немцы не знали, какие... We didn't want the Germans to be angry, did we? Не хотели, чтобы немцы We were so разозлились. Мы scared. были And страшно just so напуганы, tired. просто So устали. we hanged Вот мы и them to повесили их, encourage the чтобы others. подбодрить остальных. I wonder if we'd made the Germans take the kids by force instead of bringing them down to the station singing London Bridge, if things would be different now. Сами... Блин, я не успеваю читать. Так можно. I hope that's the worst thing I remember. Says the chap heading to the train station. Oh, what lovely memories are waiting for me there. At least... Так, характеристики. Что там? Жажда, повышенный расход выносливости. Повышенный расход выносливости. Набор для расширения карманов. Так. Какие-то дротики, уточки. Что это? Ключ, карта. Награда, аккумулятор. Это чисто для задания. По факту аккумулятора нет. I can get on the train tracks there and get the hell out of town. No, I just need to find the train station. I want to be able to see it from a distance. Так, ему надо на станцию. London Bridge has fallen down, fallen down, London... Hello. The bobbies have a thirst on them, you know. Been a while, hasn't it? Don't swim in the river. The fumes will kill you.
Now is the time to dare and endure. Right, Mr. Churchill? Где проник на чужую собственность территорию? And here we are. Not quite as great. My God, they've kidnapped some poor. Still, the tracks go from here all the way to the bridge, and then across the river, and then all over Britain. I wonder if Prue made it this far. I wonder why Mr. Kite sent her to the Garden District at all. She could have just popped over the bridge from the station at Apple Hole. Дальше что? Кто-то должен прийти, что ли, открыть эту дверь. Добраться до станции. Как не покинуть Веллингтон Уэллс? Мост на материке расположен. Вот там есть. Так, может пойдет с какой-то другой стороны. Вот это. А вот. Это лазик, это я, походу. Нереально собрать. Я хочу нафиг этих пчелок. Пчелы еще за мной гонятся. Нет, все. Что за дырка? О, менты. О, без ментов. Да. Will you shut it? I'm trying not to blow myself up. Hey, look up your board bags, I'll piss in your corpses. We're coming for you, you greedy bastard! Go eat a banger, you leaky scunner! You're done hoarding all the bee meat! Камикадзе, блядь. Зайти на станцию. Ну, походу, раз там станция. Jesus Christ. Please just lie down. Прошу, ложитесь. No one redeemed Давайте, прыгайте сюда. Сейчас сюда автомат. You can't just call it a victory. A victory is when you win. Куда вы беретесь? О, лопата, круто. away!
возьмем лопату. О, что, не могу так пользоваться ничем. Пока бой идет. Да дай пойду. Прогоним. You out. I've always liked you, actually. How do I get down to the tracks? Надо же. Зашел сюда и потемнело. Go back where. Кто здесь? Что за фигня ты? Can't we work something out? No? Все, падаем вниз. Сестра паровоза. Походу на рельс лежит. Нет? Ah, that's how I get down. Right. Now I'll just have to find the tracks and walk on out of Wellington Wells. Я так понимаю, что здесь надо починить включатель. Да. Все хорошо, до фонарика нет. Игрушки. Да. Так эту хрень же можно сделать. Угу, входя на двор.
виски выпить можно. По крайней мере. Чистая вода. Ну, все должен быть сытый. Что там? Деликатес. Вот оно что. Пока не сыграешь на этом гребаном пианино, дальше и хер пройдешь. Да нет, вот. Нашел эту фигню. Починить, использовать, выключить. Надо использовать последовательное включение этих штук. Вообще, как умно, как это все логически, вообще. Отпереть, открыть, отпереть, открыть. А, сколько сложностей. Почему нельзя нажать кнопку Е, чтобы открыть? Что-то отпереть, закрыть. Блин. I'm so sorry, Percy. I should have got on the train with you, like I promised. The rule was if a kid was a day over 13, what could I do? You could have kept your mouth shut, Arthur, and not told them you were 13. That's what you could have done. Чё, заклинило? Если бы эта дверь заклинила, бы не дергалась. Есть. Тихо подождать. Такой сижу себе на лавочке, да? Жду поезд, типа. I'd go with him. You are too old to go to Germany, are you not? Please, no! He can't take care of himself. Вот тут. Короче, они здесь потерялись. Он с братом потерялся. Bloody Bobby. I told him I wanted to board even if I was 10 days too old, but we don't make the rules anymore, Mr. Hastings. I shouldn't have told him they got my birthday wrong. Bloody hell. There's been some sort of cave-in. So much for walking down the train tracks to the Britannia Bridge. What the fuck do I do now? Oh, Heavens look! alive. It's a little lost lamb. Where's Bo Peep? Eating your curds away, I bet. That's little Miss Muppet, you muppet. Can we pound him now? Yep.
Ну, заколебали, козла. Получи, панда. Why are we doing this to each other? Так. Я хочу эту лопату гребаную, где она? О, пистолочек. Короче, не могу я с них ничего взять. Что там обыскивать? Ветка. Вот была у него уже лопата в руках. Где? Сломается ломка. Ржавая лопата. Да ладно. Че, у меня сейчас лопата будет? Не. Аккумулятор есть, но для задания почему? Применить не могу. Да ладно, лопату взял, что ли? Вот зачем кнопку Q ставить? Рядышком почти чуть ли не с эскеем. Только пытаешься быстро нажать. С круглым это не меняется оружие. Никакой разрушаемости объектов нет. Хотя игра новая. А сделать это практически несложно. Bloody hell. That's Ollie. Это же Олли. Ollie! Come for me, have you? Шли за мной. Ollie! I'm Arthur! You won't get me! You won't get me, you bastard! Ollie! No! It's Arthur! Bloody murdering wastrels! You've gone mental! I'll save you, Margaret! I'm your old neighbour! Artie! Lying! Little Artie! Artie's gone! They took him away! Ollie, no! They You're didn't! lying! You're a wastrel! Ollie, it's Arthur! Олли, я... Well, why didn't you say that Почему ты не сказал before? это раньше? Oh my God, Artie. Little Artie. Yeah, for fuck's sake. Watch your mouth, laddie. What would your mum think? I thought they took you away. No, they had my birthday wrong. Меня перепутали. What?
Sorry? No, of course not. Нет, прошу No, you've got it прощения. Да all нет, wrong. ты же... That was ты Jack перепутал. turned you Это in and Джек тебя I вывел, tried а to я save пытался you. тебя спасти, верно? I remember Точно now. вспомнил, ты вернулся You came back from the вокзала station. The only one. You don't think they hurt him? Percy? The Germans aren't animals, you know. They just wanted to make sure we stay quiet. And we did. Spot of tea? That's very kind of you. I'm not thirsty. That's right, Margaret. We have to run after water. I have to find him. Any idea where he might be after all these years? Not really. I know I have to get out of Wellington Wells. I thought I could take the train tracks to the bridge. Aye. The only way to the Britannia Bridge is the train station and the parade. And good luck getting into the parade. You could stay here. Remember when you and Sally used to stay with me? When the... But it's young Artie. Meg, you remember Artie, don't you? No room at the inn for young Artie? No. You're right. You're always right. Sorry. Margaret says it's best if I keep to myself. Oh. Sorry to bother. But Margaret thinks we could help each other. Really? Brilliant. There's a warehouse in the old German camp. We could burgle it. The Victory Memorial Camp? Where all those Home Army chaps run around practicing stabbing people with bayonets? What do you want me to do there? Run around yelling, "Here I am, shoot me," while you go in under the wire? There's a thing I need from their warehouse. If you help me, I'll get you out of Wellington Wells. I just need you to turn off the power in the camp. And this isn't going to get me killed? Don't be a great girl's blouse. I'll meet you at the bunker after dark. Don't worry about the sentries on the bridge. I'll make sure they get a good night's sleep. Trust me, I know what I'm doing. Shall I just show myself out then? Ollie? I don't actually know the way out, you know? Да. Быстро со станции, короче, надо. Этот хер не пойдет с нами помогать нам. Что там, плоть победы? That's Margaret. From school. Margaret, what's her name? She was supposed to go on the train, but then she disappeared and no one would talk about it. Как печально, ничего не ломается. Вот, так еще один срать надо. Закрылся. Ужасно просто. Что там шотландская игра? Сюжетное задание. Now you know how to get, are we? Сдохни, падла. На каком основании? Now we see the violence inherent in the system. Какой-то утырок. For a fire! Well, that's for knocking down my blocks in kindergarten.
ужасно. Что здесь есть? Now you two bloody listen to me, alright? One fine day, the seaboys come running into the regimental HQ, saying there's an elephant broke loose. Now, elephants is very gentle creatures most of the time, and they get along just fine with their man who rides them. He's called a mahout. But when they're in heat, you have to chain them up. And this one, they got loose. And his mahout went chasing off in exactly the wrong direction. And the elephant runs into the market and starts eating. Ну надо же. Right into the back. Мертвый что ли? No fucking civilians! I have to kill you now. Christ. Better not let anyone see me out of uniform. Еще и недоработанная игра, обалдеть. Должен был сдохнуть, когда я его лопатой ударил. There's no cause to shoot it anymore. And by now the mahout's come back and he's screaming and jabbering about, oh please don't shoot my elephant. You see. Jerry's in. It's stopped. It's. Давай упади. Не вставай, я могу. What am I doing? О, чемоданчик еще. Обалдеть. Оружие, лопата. Да. Attention! One or more infiltrators have been spotted inside the camp. If you don't recognize a soldier, grab and hold him until his sergeant can make for it. If he runs, kill him. Ну что дальше? Arthur! Arthur? You get down from that tree before I chop it down. Do you know why they're registering us? The Germans love their lists, that's all. They're taking us away on a train to Germany. You know about it, don't you? Who told you that? It's ridiculous. Oh, you all know about it, just not the kids. Look, they've got cows there. It's not going to be powdered milk. They might even have chocolate. Oh, chocolate makes it all better. They've got tanks, Arthur. Haven't you noticed? How are we supposed to argue with tanks? I don't want to go to Germany. It's only for a little while, I think. I don't want to be a hostage. Calm down. Let's have some tea. Oh, right, I'll come down.
I think I might be stuck, actually. Какие-то глупые воспоминания у него. Так, что тут открыть, заклинило. Опять заклинило, да ты что ты, мать твою, а? Вечно какие-то проблемы, блин. Не одно, так другое, блин. Do you ever wonder why the Germans didn't take their tanks with them when they left? I've made a map. There's a hole in the fence inside the dump. You just have to get in here, get the key, and cut the power. Then, sneak out into the darkness while I rob them blind. Easy peasy lemon squeezy. How do I cut the power? The General keeps the keys in his desk. You want me to break into the General's office? Any way you can scotch the power is fine by me, lad. I'll meet you back at the train station. What if they spot me? I'd run. They don't have a lot of ammunition, but they're terribly handy with their bayonets. That's your plan B? Run? Well, you could ask them for some of their famous hot buttered crumpets, but I wouldn't recommend it. They can't run very fast. They're all old farts, like me. All right, Ollie. Let's see that map you made. Ollie's sleeping potion for those chaps on the bridge. That's a bit risky. But Ollie said there was a hole in the fence in the dump. That sounds much safer than walking in by the front gate. Just pretend it is beef. Who's on guard duty? Can't we just agree to disagree? This ought to be pretty clean, unlike in the village where they spike it with joy. Что здесь? Закрыли эту крышу. All right, here goes. Took all the kids to the train station. We sent them off to Germany because of papier-mâché. Report to your counter-infiltration station. This is not... Оружие. Что-то мне ничего не появилось. Вроде как я его обыскал. О, встал и смотрит. И тут.
Наконец-то винтовка-то появилась, а? Не прошло и полгода. Че, патронов-то нету? Просто. Go back to Germany, you swine! Девочка. Ой-ой-ой. Бомбушки. What have we come to? If you don't recognize a soldier, grab and hold him until his sergeant can vouch for him. If he runs, kill him. Go back to Germany, you swine! We'll beat you again! Why are we doing this to each other? Mommy said the key was in General Bing's office. Что генерал Бинга? Piano music, eh? Maybe I should have a read and play it. That rather hurts, actually. There's something behind this bookcase, isn't there? I feel positive there's something that could open this. Отлично. Стили почитали. О, что там наверху надо? Еще что-то. Attention all personnel. Some of the latrines are in the process of being moved from the old holes to brand new holes. If you see a latrine somewhere you're not used to, please make sure it is actually over a hole. For reasons I shouldn't have to explain. Attention all personnel. Soldiers found drunk on duty will be given 30 days in the brig. Soldiers found trafficking in contraband will be court-martialed and dishonorably discharged from the Home Army. Attention all personnel. There is an intruder in the camp. All personnel report to your counter infiltration station. This is not a drill. Это что, в другую сторону обошел этот домик? Ой-ой. Who's on guard?
Who's there? There's a mole. Where'd he go? There he is! Look, I don't even want to be here. Вода. Военный бункер. Hey, sir. Jerry. It's a bloody German. Get him! Get him! There is an intruder in the What am I doing? All personnel, report to your counter-infiltration stations. This is not a drill. Вот куда надо идти. Да, ну здесь нихрена нету. Раз, два. Найти ключ. Деликатес. Главный. Все, что можно было, я здесь обыскал. Где-то поганый ключ.
Почему нельзя сделать? Да, черт ногу сломаю здесь. Пока тут разберешься. It is absolutely not in his desk. Why doesn't that surprise me? Сама игра-то по себе тупорылая, блин. Только сделай ее, блин, суперсложно. Can't we just agree to disagree? Attention all personnel, there is an intruder in the camp. All personnel, report to your counter-infiltration stations. This is not a drill.
ключ. Просто пиздец какой-то. Sorry. Attention! One or more infiltrators have been spotted inside the Grab and hold this until the sergeant can vouch for it. If he runs, kill him! Just lie down. It's not personal. What have we come to? Nice to have a way to take people out of commission without killing them. Да блин, капец, где это все? Ключа нет, ни хера.